ആണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രം കണ്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ എന്താ പറയുക കരിക്ക് നമുക്ക് തരേണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് ഈ കരിക്കിനകത്ത് ഇത്രയും ശുദ്ധമായ വെള്ളം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്? എൻ്റെ കടക്കിലൊഴിക്കുന്ന വെള്ളം എത്രയോ മലിനമാകട്ടെ, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാസ്യം സമ്പന്നമായ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് നാനോ ടെക്നോളജിയിലെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ഇല്ലാതെ 80-90 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പൈൻ മരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നത്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അനന്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ വഴി നിറയെ കിടക്കുകയാണ്. രാമനെന്ന് പറഞ്ഞു വഴിയിൽ നടക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് വഴി മുഴുവൻ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ദുർഘടങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വഴിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കാൻ നമ്മളെ ഈ വഴി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ ഇവരെ പോലെയുള്ള പലരും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയവുമാണ്. പക്ഷെ നടക്കണം. നമ്മൾ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അപാരതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ അപാരതയെക്കുറിച്ച് കൊച്ചു ഇമ്മിണി ചെറിയ വലിയ ഒരു സാധനം, അതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് ചെറുതിൽ നിന്നാണ്, ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫിനിറ്റിസിബിളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനൊരു കെമിസ്റ്റാണ്, ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ രസതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ. രസതന്ത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ യാത്ര, ഈ നാനോയെ കുറിച്ചുള്ള യാത്ര അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, യാത്രയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വന്നെത്തുന്നത് ആൽക്കമി മുതൽ തൊട്ട് നാനോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെയേറെ ഉന്നതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമ്മൾ കാണും. Can I switch over to English? Well, so if you look at this growth of this subject matter, you see that there are giant figures like Lavoisier, Faraday, Van Hoff, and Pauling, whole lot of people who brought science to certain stages. And at each one of these stages, you see tremendous advancements. For example, Lavoisier told us just using simple balances. All that Lavoisier had was nothing but a balance. Using very simple balance, Lavoisier brought this equation A plus B giving you AB. This is the law of mass action. And Faraday brought many things, including electricity. Van Hoff told us that carbon atom is actually tetrahedral. It is basically, the whole world is three-dimensional because of covalent bonds which are directional. Pauling brought this structure of giant biomolecules. And all of these have got tremendous excitement or created tremendous excitement. This exciting saga is continuing in Nano, and which today has brought a springtime in science. When you talk about such a springtime, it's obvious, it's important that we talk about a person who has discovered many things, like electromagnetic rotations. It's a discovery in 1821, benzene in 1825, electromagnetic induction in 1831, laws of electrolysis, and a whole lot of such things. And all of these, he did himself. And in that process,
He wrote 400 and odd papers, all alone, without an assistant, without a student. And that was Faraday. This Faraday, among many things, Faraday also produced colloidal gold. And this is colored gold Faraday produced in 1856, published in 1857. That Faraday told people that this what you see, although is gold, it is not gold. It is, you are seeing a color. This color is because properties of materials change with size. Faraday had the intuition to say, without instruments, Faraday had the intuition to say that this, what you see, is size-dependent variation of matter. This ruby red color of gold is probably because of the reduced dimension of gold. Faraday had the intuition to say. And today, that has brought this nano, that although did not produce nano, but today that nano scale gold has become very big. In fact, it is so big a subject matter, but it is infinitesimally small. It is so tiny that you can't see it. And there are many other kinds of objects or many other scale of materials, and all of these have produced lots of excitement of nanoscale matter. But nano is just a prefix. You see this prefix in a number of other things like nanosecond, nanojoule, nanocalorie, and nanoampere, and many other things. But we are not interested in this nanos, we are interested in nanometer. That is because when matter gets reduced to nanometer dimensions, something very interesting happens just as this. Color is a manifestation of properties. And color tells us that matter can behave very differently at this level. And I shall show you some very interesting examples of this. This particular one is gold. This is a solution of a gold which people don't know today, because this is known only to me. We have not published this. Right? This is 2009 research. And I'm going to show you something very interesting of this very interesting form of gold. So here is a blue light. This particular one I told you is gold. You have to believe me. Can you switch off this light? Switch it off. Yeah. So now you see that this gold is, I don't know whether you will see from that distance,